Ladies and gentlemen, boys and girls, and my dear nibbies and nibbas, welcome to Filmy Focus. నేను మీ Priyadarshan నాతో పాటు ఎవరున్నారంటే he knows black magic అనమాట, because he can catch our soul, he can touch our soul అనమాట. But for that he has a lot of mantras, దాన్ని ట్యూన్స్ అంటూ ఉంటాం. వాటన్నిటికీ ఒకటి పూజ ఉంది ఈయన దగ్గర. ఆ పూజ ఏంటంటే మ్యూజిక్ అనమాట. నాతో పాటు మిక్కీ జే మేయర్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడేద్దాం. హాయ్ సార్. హలో సార్. సో ఆఫ్టర్ మహానటి లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత కెమెరాస్ ముందు మళ్ళీ వచ్చారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ రీజన్ తెలుసుకోవచ్చు, ఎందుకు మీరు మీ ట్యూన్స్ లాగే సోల్ఫుల్ మ్యూజిక్ ఇస్తూ ఉంటారు మీరు. ఎందుకు మీరు అలాగే సినిమా బిహైండ్ ఎందుకు ఉండిపోతున్నారు, ఆన్ కెమెరాస్ ఎందుకు రావట్లేదు? మై వర్క్ ఇస్ దేర్ ఓన్లీ సార్. మై వర్క్ ఇస్ బిహైండ్ ద కెమెరా. సో ఐ ఎంజాయ్ మై privacy and that's just I'm used to that. I like to just produce the music and then detach myself from all this attention, so it helps me to keep on going. Almost 18 years I untundi kada sir. 17 almost 17 I think 2005 I think 4 2004 I started Pote Poni. So almost 20 years అయిపోతుంది. Almost, yeah. Oh my God. So long time. ఒకసారి షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వండి. With this bare hand how can you touch our souls? అంటే ఫిజికల్ బాడీని టచ్ చేయగలం, మేబీ ఇన్సైడ్ కట్ చేస్తే హార్ట్ ని టచ్ చేయగలం, సోల్ ని ఎలా టచ్ చేస్తారు? I don't know sir. I think good music is always stays with you for a long time. So as when I came into an industry to compose as a composer, I grew up listening to great songs by great composers. So that's what I wanted to do, is make a mark for myself where my music also people can listen after 30 years, 40 years. Someday they can listen to my songs. So that was my main goal to my journey as a composer, to touch people's lives in whatever the smallest way. Music is, it can really give you a lot of inspiration. And myself, when I drive, I listen to some of my old songs. It just gives me a good feeling. So yeah, okay. So actually the good thing about you is అంటే చాలా ఎనర్జెటిక్ సాంగ్స్ చాలా మంది కంపోజర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. బట్ మీరు చేసేది ఏంటంటే యూ విల్ గివ్ వాట్ మీ మ్యూజిక్ లో సోలో లీడ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటంటే ఒకే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒకే టైం యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. వీళ్ళని ఎనర్జెటిక్ సాంగ్స్ లో ఏంటంటే ఎట్ ఎ టైం డ్రమ్స్, గిటార్ అన్ని ఒకేసారి ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటాయి, పార్టీ వైబ్స్ బాగుంటాయి. బట్ వెన్ ఎవర్ మేము వచ్చి పడుకుని స్లీపింగ్ మోడ్ లో వింటూ ఉంటే మీ దానిలో ఒకే లీడ్ ఉంటది, ఒకటే సోలో లీడ్ అనమాట. హీరో ఒకటే ఉన్నట్టు గిటార్ ఒకటే ప్లే అవుతుంది, లేదంటే పియానో ఒకటే ప్లే అవుతుంది, పియానో ఒకటే, వయలిన్ ఒకటే, వీణా ఒకటే, ఏదో సంథింగ్ ఒకే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని మీరు హైలైట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి వాల్యూ తెప్పిస్తూ ఉంటారు. ఓ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందా అని. దట్ థింగ్ ఐ లైక్డ్ ఇట్ మోస్ట్ సార్. I think it's a decision that I made, that I don't want to create a song where there's hundreds of things happening. Sometimes there is a song which needs that as per the situation, but I think the attention should be to the singer's voice, and the backing should just be one bed, so the lesser I feel the instruments, more attention is given to all of them. ఫస్ట్ మూవీ అని చెప్పి మేము విన్నాం ఏంటంటే డైరెక్టర్ మీతో సిట్టింగ్స్ లో కూర్చుని ఫిజికల్ గా సిట్టింగ్స్ లో కూర్చుని కంపోజ్ చేసిన ఫిల్మ్ అని చెప్పి, అండ్ యూ ప్రూవ్డ్ ఇట్. అంటే ఎలా అంటే మీరు కమర్షియల్ సినిమాలు చేయగలరు, మాస్ సినిమాలు చేయగలరు, ఎలాంటి సినిమాలైనా చేయగలరు అనే దానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఆల్రెడీ గద్దలకొండ గణేష్ వీ హావ్ సీన్ దట్ ఫిల్మ్. మీరు మాస్ సాంగ్ ఎంత రేంజ్ లో ఇవ్వగలరు, మాస్ నెంబర్స్ ఎలా ఇవ్వగలరు, ఐటమ్ నెంబర్స్ ఎలా ఇవ్వగలరు, అన్ని ప్రూవ్డ్, అప్పుడే ప్రూవ్ అయింది. బట్ ఇది అనదర్ స్టెప్ అన్నమాట, అగైన్ ప్రూవ్ చేసింది. This one is very, very commercial, I would say. But still, anyways, you were asking me. ఫస్ట్ టైం ఎందుకు ఫిజికల్ గా కూర్చుని కంపోజ్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వచ్చింది? అంటే డైరెక్టర్ felt that he wanted to see me and go through that journey together. So he came to Seattle and I went there and we met at the producer's house and I put my setup. So I also took it as a challenge. It was important, I think, for the director to just be there, but he wasn't there when I composed. He used to go up and used to go out for a coffee or whatever. Then I used to compose. Then he used to come back and he used to hear it.
And yeah, in 4 days we finished the whole album. Okay. So I was then thinking maybe I can take 20 movies and finish. If I can do one album in 1 week, I can do like 20-30 albums in a year. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సాంగ్స్ కి అంటే హ్యూజ్ రెస్పాన్స్. మీరు Yeah, ఐ థింక్ మీరు చూసే ఉంటారు థియేటర్ లో Yeah, రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందో, ఆడియన్స్ ఎగరడం, వాళ్ళు చీర్ అవ్వడం. Yeah, it's very, very, very good. I've been following how the music has been appreciated on YouTube. And then in theater, I went to see one of the shows for Mr. Bachchan. The crowd were going crazy. I mean, you couldn't even hear the music. They were just shouting and shouting. Yeah. It's a good experience. బచ్చన్ స్ట్రగుల్ యూ ఎ లాట్ అంటే మిగిలిన మూవీస్ లో ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్తే చాలు, దీనిలో వింటేజ్ ఆల్బమ్స్ ని కొంచెం రీట్యూన్ చేశారు ఆ సాంగ్స్ అన్నిటిని, అండ్ ఆ ఫ్లేవర్ ని తీసుకురావాలి. లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ ఉంటదేమో. No, this was a very easy project actually, because the album we finished in 4 days, and the background score is always easier than the songs. So it was very, very smooth. ఓకే. సో బేసిక్ గా ఎక్కువ రివ్యూస్ లో ఎక్కువగా వచ్చే హ్యాష్ ట్యాగ్ ఏంటంటే మ్యూజికల్ హిట్ అని. సో నార్మల్ గా ఒక కంపోజర్ గా చెప్పండి, ఒక కంపోజర్ కి, ఒక మ్యూజిషియన్ కి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కి కమర్షియల్ అదే సినిమా హిట్ తో ఎంత సంబంధం ఉంది, సినిమా సక్సెస్ తో ఎంత సంబంధం ఉంది? It definitely it affects everybody. If a movie is a hit, it's a boost for everybody's work. But music nowadays, before the movie, the album needs to really attract the audiences. So in Mr. Bachchan, that's what happened. Before the release, songs were already blockbuster hits. So and then when the movie releases, people watch it in the theaters. So everything just magnifies from there. But it's very crucial, I think, for the songs to do well before the movie. Yeah. So I'm very happy with Mr. Bachchan. It's very, you did very your great promotional response. part. Yeah. Very good response. Because music చాలా అట్రాక్ట్ చేసినాయి కాబట్టి మూవీ కంటే ముందే. And for me, for Ravi Teja sir, I've always decided if he comes to me someday, I'll still do it in my format where the melody will still be there. So sitar song, the melody is fantastic melody. Even Ninnu Chusi, that also Jikki song, it has a very good melody, and even Nallanchu Tella Chira, there is a melody in it. So I'm very, very happy with that. మాకైతే రెప్పల్ డప్పల్ సినిమా అంటే మోస్ట్ అట్రాక్టెడ్ సాంగ్, బాగా ఆడియన్స్ ని అటెన్షన్ ని గ్రాప్ చేసిన సాంగ్ బిఫోర్ రిలీజ్. బట్ మీరు విజువల్ గా ఏ సాంగ్ ని బాగా ఎంజాయ్ చేశారు విజువల్ గా ఆన్ స్క్రీన్? Visual, I really liked sitar song. It's in the outdoor in Kashmir. I really like the whole the coloring and everything, the location. And I like the last song also. Of course, there's always be some favorites. So I like sitar song and Nallanchu Tella Chira, I think. మీరు స్టార్టింగ్ శేఖర్ కమ్ముల గారు మీతో అసోసియేట్ అయ్యారు, నెక్స్ట్ శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారు, హరీష్ శంకర్ గారు. ఈ రిపీట్ వాల్యూ అంటే మీతో ఒకసారి అసోసియేట్ అయితే బాండింగ్ బాగా ఫామ్ అవుతుంది. మేజర్ రీజన్ ఏంటి? ఒక ఈ డైరెక్టర్స్ తో, ఈ ముగ్గురు డైరెక్టర్స్ తో మేము ఎక్కువగా చూసాం, మంచి అసోసియేషన్ ఉంది, బాండింగ్ ఉంది. ఎందుకు? మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? I think there are two reasons, sir. One is success. When you succeed with somebody, you feel like working with them again. And the other thing is, I think I'm very easy to work with every directors. Very smooth going. I give a lot of options if they want. If they don't like one song that I made, I don't question like why you don't like this, or I just make another option. Till they like it, I'll keep on making, because to make more options is not a struggle in my mind. If they reject a song, I just detach from it. I thrash it. And I don't use my rejected songs in any movie. So till now, if something was rejected, it's deleted. Nobody will ever hear it. సో అవార్డ్స్ విషయానికి వస్తే, మీకు ఫస్ట్ లో అంటే ఇనిషియల్ కెరియర్ స్టార్టింగ్ కాదు, ఒక 3-4 years తర్వాత ఐ థింక్ 7-8 లో వచ్చినాయి కదా హ్యాపీ డేస్, కొత్త బంగారు లోకం, 2 నందీస్, 2 ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్. ఆ తర్వాత ఆ హ్యూజ్ స్టార్టింగ్ లో వచ్చిన ఆ హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆడియన్స్ నుంచి, బట్ అవార్డ్స్ నెంబర్ రాలేదు. రీజన్ ఏమన్నా అనుకున్నారా? ఏమన్నా? I think if you spend more time in social media, it makes a difference. Yes. So I'm not seen anywhere. I'm not in that circles. I think the way awards are
scene now has changed a lot. Sometimes you do find those awards which are genuine, but most times you have to be in that circles. I that's what I personally think. I am nowhere, so they don't think about me. Even if my music does well, I'm not in that picture there, which is fine for me. I'm not here for awards. Actually awards are obsolete. Yes, యాక్చువల్లీ ఒకప్పుడు క్రాఫ్ట్ కి 100% క్రాఫ్ట్ వైజ్ ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు బజ్ కూడా చాలా మేజర్ పార్ట్ ప్లే చేస్తుంది. వాళ్ళ బజ్ సోషల్ మీడియాలో ఎలా ఉంది, ఆ ట్యూన్స్ యొక్క బజ్, అండ్ ఈవెన్ ఫేస్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆల్సో. మీరు ఎందుకు వై ఎంత తెలుసు కూడా స్టిల్ ఎందుకు మీరు కెమెరాస్ ముందుకు రారు? See, that's what, sir. I mean, I've been in the industry for so many years without being on the social media. So if I'm still continuing as a composer, I know it is because of my talent only, not because of any million hits or any my face is there, which is so good. If you as an artist don't have to be out there and you're just doing great stuff, how many people are blessed with that? So it's an amazing thing for me. I don't have to do anything. I don't have to talk to anybody or do any reels or it's amazing. I mean, it's a blessing. So I look at it as a very good thing. I'm still doing some great stuff, and I've always wanted to just be away from ironically I'm from the film industry, but I like to be away from it. I like to, after this movie is done, I'm now going back to US. A month or two, I don't want to think about music. I want to just detach myself from all of this busyness. That's what helps me. That's what makes me continue to give good music. Even though అంటే మీరు లైక్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, లైక్ బ్రీత్, మనం బ్రీత్ తీసుకుంటూ ఉంటాం, మనం నోటీస్ చేయం ఎవ్రీ టైం, బట్ ఇది కంటిన్యూస్ గా జరిగే ప్రాసెస్. హార్ట్ బీట్ అవుతూ ఉంటుంది, మనం నోటీస్ చేయం. ఓన్లీ డాక్టర్ వచ్చినప్పుడు నోటీస్ చేస్తూ ఉంటాడు సమ్ టైమ్స్, అంతే. సేమ్ లైక్ అంటే మీది కూడా వితౌట్ యువర్ ఆ సోల్ఫుల్ మ్యూజిక్ లేకపోతే ఏ సినిమా అయినా ఆల్మోస్ట్ మీ సగం హిట్, సగం సినిమాకి ఫ్లేవర్ ఇచ్చేది మీ సోల్ఫుల్ మ్యూజిక్. సేమ్ లైక్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. కాంప్లిమెంట్ గా చెప్పాను. Yeah, I think music definitely, that's why I chose a lot of melodies, because they really help for the movie, for you as an artist. Melodies are always which sustain for a long time. And I think naturally that's what I was born to do, so I'll stick to that. సో ఇప్పుడు మిస్టర్ బచ్చన్ కి మళ్ళీ వస్తే సాంగ్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి, అంటే మీరు సినిమా అంతా కొంచెం వింటేజ్ ఆ ఫ్లేవర్, ఆర్కెస్ట్రా వచ్చినప్పుడు వెన్ ఎవర్ మీరు రీట్యూన్ చేసి అప్పుడు ఓల్డ్ సాంగ్స్, దట్టు హిందీ ఆల్బమ్ సాంగ్స్ ఇవన్నీ చేశారు, రీట్యూన్ చేశారు, మనకి బాగా క్లియర్ గా అందించారు. బట్ సాంగ్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి కొంచెం మోడర్న్ గా ఉన్నాయి, అంటే ఈ జనరేషన్ కి కనెక్ట్ అయ్యేలాగా. అప్పుడు కూడా అనుకోలేదా అంటే సేమ్ వింటేజ్ ఫ్లేవర్ ఇద్దాం కంప్లీట్ గా అనుకోలేదా? No sir, because I just went with the flow. Generally, naturally, before I compose, the very first thing is I don't think about the current trend. I don't think about the audiences. I don't think about anybody except what is coming to my mind, what I want to compose and feel happy that day. So it could be behind trend, it could be anything, but I have never seen or heard what's running right now and try to do it in that way. I've never really worried about that, because I cannot. I have to just, when I sit on the keyboard, the idea comes from above, and just I do it without any obligations, without any thought about others or where is my career, what do I need to do now. Oh, my last movie was very classy, I have to do mass now. I don't think in that fashion. That's how I've continued. So much of good work has happened, and I'll continue in that fashion only, where I just think what the movie needs. Absolutely. సో ఇన్ని ఇయర్స్ లో కూడా మీరు చాలా చూసీగా ఉన్నారు, బికాస్ చాలా మంది కంపోజర్స్ మీకంటే తక్కువ స్పాన్ లో ఎక్కువ మూవీస్ చేసేసారు.
బట్ మీరు మాత్రం చాలా చూజీగా ఉన్నారు. అన్ని ఇంపాక్ట్ఫుల్ సాంగ్స్, అన్ని ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఆల్బమ్సే. బట్ వెన్ ఎవర్ అంటే ఏదైనా మ్యూజిక్ వచ్చినప్పుడు మీ మోటివేషన్ ఏంటంటే మీ మూడ్ బట్టి ఉంటుందా, లేదంటే ఏమన్నా అవుట్ సైడ్ రిసోర్సెస్ నుంచి ఏమైనా మోటివేషన్ వస్తూ ఉంటుందా? No sir, it's basically I don't worry too much when I'm composing. It's basically I know the situation, what is needed. And I sometimes producers or directors, when they come, they say this album, it has to be like number 1, or it should be in the charts and all that. Nobody can compose something fixing on that, okay, this song will be a hit. You cannot. Sometimes what you compose, you think is very good, people don't like it. Sometimes a song which you don't think will do good does very well. So when that's not in your control, why change your method of composing? You have to really do what comes from within your heart. Stick true to, be true to yourself. Leave the rest to God. Just whatever happens for good. సో ఇప్పుడు చూజీగా ఉంటున్నారు కదా, ఈ చూజీగా ఉండడానికంటే మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏదన్నా మీ దగ్గరికి ఒక మూవీ వచ్చినప్పుడు మీరు రిజెక్ట్ చేసినవి కూడా చాలా ఉంటాయా? ఐ మీన్ మీరు వద్దని అపోజ్ చేసినవి కూడా ఉంటాయా కొన్ని? అంటే ఎలా చూస్ చేసుకుంటారండి? మీ పారామీటర్స్ ఏముంటాయి ఇప్పుడు ఏదన్నా? మోస్ట్లీ ఇట్స్ ద వేవ్ లెంత్ విత్ ద డైరెక్టర్ సార్. And I like to work with people who come to me because they know that I can do that job. When people come to me with references, and then I say there's no excitement in that. Why come to me if you have references of other composers? Value of your art teliyali. Yes. So it's not like I've rejected a lot of movies, because again I don't know how a movie will do. And I've been blessed that all good directors have come to me. I think I feel very lucky that the kind of directors I've worked with, very polar opposites, like Shankar sir, Srikanth Addala, Trivikram Srinivas, Harish Shankar, he's very different again. Nagi, he's his own, So I think I have the privilege of working with mass class everything. It's good. Okay. So till date అంటే మీకు రిగ్రెట్స్ ఏమి ఉండవు? అంటే అయ్యో నేను ఇంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ మిస్ అయిపోయాను, నేను ఇప్పటిదాకా సోషల్ మీడియాలో లేను, ఇలాంటి రిగ్రెట్స్ ఏం లేవు? మీరు చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉన్నారు, తెలుస్తుంది. No, sir. Because I think I've done 45 movies, I think, till now. So without any promotion, I've never promoted myself. Only my music has done well. Even though lot of people మీకు ఫేస్ కూడా తెలియదు, which is good. I'm happy about that. But everyone know, అంటే మీ సాంగ్స్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. లాస్ట్ టైం కల్కి మూవీ వచ్చింది. కల్కి మూవీకి ఫస్ట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు మిక్కీ మేయర్ గారు అన్నారు, అండ్ మహానటి మేము చూసాం, దానికి మీకు నంది అవార్డు మళ్ళీ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కల్కి అనగానే మీరే అనుకున్నాం, బట్ ఫస్ట్ పోస్టర్ వచ్చేసరికి నేమ్ మారిపోయింది. ఏమైంది ఆ మధ్యలో? I decided to leave the project. క్యూ సార్ అంటే చెప్పొచ్చా, if you don't mind? No, it was just some personal reason. I couldn't see myself composing for that. So it was a very healthy decision. It was nothing like, fighting and nothing like that. I just felt I shouldn't do that. So I just very cordially I walked out. అండ్ వెనెవర్ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు, నేమ్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు, సోషల్ మీడియాలో కావచ్చు, లేదంటే మీడియా ఆర్టికల్స్ లో కావచ్చు, ఇలాంటి రూమర్స్ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సమ్ వాట్ అంటే మీ ఇద్దరికి ఈక్వేషన్స్ కొంచెం మ్యాచ్ అవ్వలేదు, సమ్ వాట్ ఏదో సమ్ పర్సనల్ క్లాషెస్ వచ్చి ఉంటాయి, ఇలాంటివన్నీ. నాగి గారు మీరు అంత హ్యాపీగానే ఉన్నారా, బానే ఉన్నారా? మీ బాండింగ్ ఏమి? Because see, if a project of that scale, either I should be completely absorbed into it, but if I don't feel like it, I shouldn't do it. So he also appreciated that. So we are good friends. I mean, people can write whatever so they can write whatever they want. అంటే పీపుల్ ఐడియాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే, వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే, అయ్యో పెద్ద పాన్ ఇండియన్ మూవీ, పాన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ, వై మిక్కీ మేయర్ గారు ఎందుకు మిస్ అయ్యారు ఈ ఛాన్స్ అని చెప్పి పీపుల్ అలా థింక్ చేస్తారు. Somebody will think he could not do it like that also. Maybe. But my life is my life. Whatever I'm doing, I'm happy. People can think whatever good for them. Whatever they do, they can do. Whenever ఇలాంటి గాసిప్స్ గానీ రూమర్స్ గానీ వచ్చినప్పుడు, your music has to answer. I know that
God has protected me so well that generally I am not in any controversies, or people don't even write negative about me. Yes. So I have some protection, which is good. చాలా మంది పీపుల్ కి నాట్ ఎవ్రీ వన్ అంటే మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ తెలియవు. ఎవ్రీ వన్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటది, మీ గురించి ఏమీ తెలియదు, తెలుసుకోవాలని ఉంటది. మీకు కిడ్స్ గురించి ఏమని చెప్తారా? మీ కిడ్స్ ఎవరు, పేర్లు ఏంటి? I am married, I have a wife. She's American. I have a 12-year-old daughter. Okay. And my son is 9 years old. Okay. And I have a 2-year-old daughter also. Oh. So three children. And we live in California. So yeah, I'm just a person like everyone else. I don't have any celebrity status things. A lot of my friends in California, they don't even know about what I do, and I don't tell anybody. So I think it keeps me grounded. స్టిల్ యూ వాంట్ చూస్ అంటే మీరు ఇలాగే ఉందాం అనుకుంటున్నారా? స్టిల్ లేదు ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ అంటే కెమెరా ముందుకు వస్తారా? No sir, I mean, so now I'll take a short break and then I'll again be composing. Maybe when the movie release time comes, I might do some interviews. Ultimately I should succeed, my music should succeed. If that is happening, then I'm good, I'm happy. Sir, మీది ఏమన్నా లవ్ మ్యారేజ్ సార్? Kind of. అంటే అమెరికన్ అన్నారు కదా. You could say that. ఏదైనా మీ ప్రీవియస్ మూవీస్ అన్నిట్లో ఏదైనా లవ్ స్టోరీ మ్యాచ్ అవుతుందా మీ పర్సనల్ లవ్ స్టోరీకి? No. Totally different. సో లీజర్ టైమ్ లో ఏం చేస్తూ ఉంటారు సార్? లీజర్ I spend a lot of time with my family, with my kids, with my friends. I travel a lot. I think traveling to newer places just gives me that, some freshness to create music. So 60% I do other things, 40% I do music. Because I need that detachment from music to come back to do something good. సో ఇండియా వచ్చినప్పుడల్లా అంటే మోస్ట్ విజిటెడ్ సిటీ ఏంటి? మీరు ఎక్కడికి వస్తూ ఉంటారు? ఇక్కడ Hyderabad. Yeah, because I used to live here. I have a home here, I have my studio here. So Hyderabad is where I visit. అంటే మీ సాంగ్స్ లో కొన్ని ప్యూర్ అంటే డీప్ సోల్, బాగా డీప్ మీనింగ్ ఉన్న లిరిక్స్ కూడా మ్యూజిక్ తగ్గట్టు ఉంటాయి అనమాట. లైక్ శ్యామ్ సింగారాయలో సాంగ్స్ కావచ్చు, ప్రణవాలయ సాంగ్, వితౌట్ అంటే మీకు లిరిక్స్ అంత దాన్ని ఏమంటారు, అచ్చ తెలుగు అంటారు కదా, అంత డీప్ మీనింగ్ మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. I don't understand. ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు మరి? అది ఎలా ఈక్వేషన్ ఎలా? It just happens, sir. I mean, I don't stress, I don't try to understand the lyric. First thing is, so it's purely between director and the lyric writer. But when I hear the version, I kind of the sound, I try to correct some things if so I look at the sounding of it and it just gels very well. And I like to keep it like that because I don't want to understand the literature so much that once I have an understanding, then when I'm composing, I will also think of some words. I don't want that. I want to compose very unknowingly, great things will come. So I've never attempted to learn the lyrics. Or the one thing that is, I won't call it tragedy, but one thing about my work is I don't know what my lyrics say. I know the basic words, but like Pranavalaya, I don't know the deepness, essence of it, and I don't try to learn it. బట్ మేబీ ఫ్లేవర్ తెలుసుకుంటారు. అంటే మీరు కంపోజ్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ సినిమా థీమ్ ఒకటే మైండ్ లో పెట్టుకుంటారా? డైరెక్టర్ ని, హీరోని, ఇదంతా మైండ్ లో పెట్టుకుంటారు? That in the beginning, sir. Like if it's a Ravi Teja movie, I know okay, it's Ravi Teja. Certain energy needs to be there. That's the beginning. Then when I compose, it's a process. Then the director listens to it. He says, I need one big beat, sir. I want one beat there, heavy beat. So all that happens later. But when I compose, I just do what comes naturally. Till date, the best album, మీ పర్సనల్ చాయిస్, మీ ఆల్బమ్స్ లో okay, ఏంటి సార్? Difficult to tell, sir. There's always some things which I like, then
I get bored of it. Then a new one comes. Now, right now I'm enjoying Mr. Bachchan. I listen to it whenever I can. మీ స్టార్టింగ్ లో ఉన్నాయి కదా కొత్త బంగారు లోకం నుంచి ఇప్పటి వరకు మ్యూజిక్ మీ మ్యూజిక్ ఇవాల్వ్ అయిన తీరులో మేజర్ చేంజెస్ ఏమొచ్చాయి? I think I'm slowly moving towards commercial. But again, I want to be very selective when it comes to commercial, because I think the director is very important. Harish Shankar, I should really appreciate him. I have always been able to do commercial, but he's the one who spotted that. He's the one who brought out that commercial stuff from me. So I will still be very, very careful in what commercial I do. But I think I am going towards melody. It's like I can compose in my sleep. Okay. But commercial, I'm feeling more confident to do commercial. I've rejected some commercial movies in the past because I was not confident. And I don't want to do something where people say he can only do class, not mass. So luckily till now there is no remark like that. People know that I can do both. Even with Gaddalakonda Ganesh, even though it was not a very commercial movie, as in it was not like a fight dance kind of movie. This is purely the commercial. So I reserve my things for the right project. Actually Gaddalakonda Ganesh దీనికంటే ఇంకా రా అండ్ ఇంటెన్స్ మూవీ. Yeah, but it was not very purely comedy fight dance format. This is the pure entertainment, I think. అంటే whenever hero grey shade వచ్చినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా రాగా ఉంటది. Yes. Something yeah. సో ఇప్పుడైతే కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు కమర్షియల్ సినిమాస్ కూడా ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూస్ గా చేయొచ్చు. Now I think I want to do it. సో బెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటి సార్? మీ ఫేవరెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, బెస్ట్ కాదు, మీ ఫేవరెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటి? I think it is flute, sir. Flute, yeah. మీరు flute no, I don't play. But I like the sound of flute and also violin. Yeah. Okay. But it just it differs from like sitar song in Mr. Bachchan. That sitar is such a nice tone. It's sounding so good in that song. So it totally depends on the song. So is there any particular person అంటే డైరెక్టరో యాక్టరో ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ వీళ్ళతో ఒక్కసారైనా అసోసియేట్ అవ్వాలి, I have to do a movie for him? There are few, but I have always had some directors who came to me later on. So I just have it in my head, you know, and when it happens, I know it will happen. A few cheptara. Harish Shankar was one of the directors. I've always liked his movies, and it happened. He came to me. Yes. Rajamouli sir is one director that I like directors with whom I can compete. Okay. Where I have to really stress and you know be able to match their that's the kind of directors I like. Okay. I don't like it very easygoing. You would like to play under pressure. Puri Jagannath is one director that I feel he can he has that, you know, the pulse of the masses that he has. I feel my music can, again, it's like with Harish Shankar, it was not tapped. He tapped my commercial aspect. So I think with Puri Jagannath sir something great could come out. Finally, but that's my just wishful thinking. ఫైనల్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నానంటే, ఇప్పుడున్న ఇక్కడ కంపోజర్స్ తమిళ్ వేరే లాంగ్వేజెస్ లో చేస్తున్నారు, అంటే తమిళ్ వాళ్ళు తమిళ్ 2 films, కన్నడ 2 films చేసినట్టున్నారు అంతే. That was remake that too. హ్యాపీ డేస్, కొత్త బంగారు లో ప్యూర్ గా తెలుగులోనే ఉండిపోయారు. రీజన్ తెలుసుకోవచ్చు? I enjoy Telugu, sir. I had lot of offers in Bollywood, but I think my heart is only in Telugu. It's been so many years now, so I just want to continue in Telugu only, because I think I understand that this whole region so well. I'm not much keen in Tamil or Bollywood. I'm happy with maybe pan India films aithe cheస్తారు. Yeah, I can do Hindi. I mean, it's not like I cannot do it, but I like the nativity of it comes naturally to me. Even though I am a Hindi speaking person, I grew up as in a Hindi speaking family, but I enjoy Telugu. So thank you so much, sir, for your valuable time. And cameras ముందుకు వచ్చినందుకు కూడా థ్యాంక్ యూ. అండ్ స్టిల్ మీరు ఇలా కంటిన్యూగా రావాలని, ఈవెన్ సోషల్ మీడియాలో కూడా యాక్టివ్ అయితే మేము మా ఫీడ్బ్యాక్ షేర్ చేసుకోవడానికి, మీతో కొంచెం డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు త్వరగా రావాలని కోరుకుంటున్నాను.
Sure, sir. Sure. Thank We are you. strongly wishing. Okay, We'll hope it definitely will happen try, sir. soon. Sure, sure. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks for your time. Yeah. That's all for now. This is Darshan signing off.